Okay, so here also we have to construct a simple electric circuit. There should be a cell and a key or switch, a bulb, right? So when the switch is on position, the bulb will glow. After some time, we make it move off position. നമ്മൾ switch off പൊസിഷനിലാക്കുക. എന്നിട്ട് sometime കുറച്ച് സമയം ഓൺ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും, റൈറ്റ്? സോ കുറച്ച് ടൈം ആണെങ്കിൽ എടുത്തതെങ്കിൽ ചെറിയ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ ടൈം നമ്മൾ ഇത് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ഗിവൺ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി 14.3. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ give the effect, or this activity also gives us the heating effect of electric current. What is that activity? You have to make an electric circuit using a nichrome wire. Okay, so nichrome wire you can get it from the repairing shops, that is ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള nichrome wires ഇലക്ട്രിക് റിപ്പയർ ഷോപ്പിലോ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. Okay, so how we can make, the figure is given to you. Make a circuit as shown in figure 14.10 and take 10 cm long piece of nichrome wire and tie it between the nails. രണ്ട് nailsൻ്റെ ഇടയിൽ അത് tie ചെയ്തു വയ്ക്കുക. Then we have to connect a cell and a switch, right? So switch on ചെയ്തു നോക്കുക. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം switch on ചെയ്തു വയ്ക്കുക. So what happens when we on that switch, the current will flow through that circuit, right? So when switching on this circuit, the current will flow through that circuit, and the effect of that current will make some heat, or it produce some heat in that nichrome wire that we can experience after switching off that switch, or switch off that switch and touch that nichrome wire. We will feel some heat. Okay, so this also suggests us the heating effect of electric current. So here also we can give, or we can conclude that the electric current may produce some heating effect. So electricity pass ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് അവിടെ അത് ഹീറ്റായി പോകാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so this is the heating effect of electric current. And heating effect of electric current, it is used by many of the electric appliances. ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസസ് ഈ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ ദേ? ദെൻ വൺ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ്, അതുപോലെ ഹീറ്റർ, നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ഹീറ്റർ, ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഈ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, റൈറ്റ്? സോ you might have seen an electric room heater or an electric heater used for cooking. So cooking purpose നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. All these contain a coil of wire. So the coil of wire is called an element. So heating element ആണ് ആ കോയിൽ. നമ്മളെ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ അയൺ ബോക്സിലാണെങ്കിലും ഈ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വയർ, right? It's a conducting wire. So when current passing through that conducting wire, what happens? This heating element heated up, right? So that heating element heated up, and that makes the use of that heating effect of electric current. Heating effect of electric current അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ദെൻ അയൺ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അയൺ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഹീറ്റ് തരുന്നു. ഹീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് ദാറ്റ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ the coil of wire is called the element, that is heating element. Okay, so you may have noticed that when these appliances are switched on after connecting the electric supply, their elements become red hot and give out heat. And amount of heat produced in a wire depends on its material and length and thickness. Okay, so the heating element മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണെന്നൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു അയൺ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യു ക്യാൻ സീ ദ ഫിഗർ 14.11 ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് അയൺ ബോക്സ്. ഒരുപാട് കോയിൽ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വയർ നിങ്ങൾക്ക് ആ അയൺ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ ആ കോയിൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന എന്തിനാണ്? അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദ amount of heat produced in a wire depends on its material. ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണോ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്, and length and thickness of this heating element. Okay, so you have to underline the amount of heat produced in a wire depend on its
Material, length and thickness. So, material, length and thickness. So, these are the factors affecting the heat produced by the heating element. So, material, length and thickness. Okay. So, thus the different requirements we our different requirements. Nammale requirement anusariche ipo heater il nammal ubhayikkunna heating element oru material undayirikkum aa same material avanamennilla nammal iron box il use cheyyunnathu. Okay. So, nammade requirement anusariche namukku etratholam heat avashyamund ennadinanusariche ee heating element inde length, area of cross section adupole thanne adu undakkan ubhayicha material okke change cheyyam. Okay. So, for different requirements, the wires of different materials and different length and thickness are used. So, the wire used for making electric circuit do not normally become hot. On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible. The filament of an electric bulb gets heated to such a high temperature that it starts glowing. So, normal nammala electric circuits ilulla wires onnum athratholam heated avunna oru wires avilla. But heating purpose il nammal use cheyyuna iron box il adupole heater ilokke nammal use cheyyuna wires, materials adinu nammal ubhayikkunna elements make cheyan ubhayikkunna materials heating effect maximum. Hi, hello dears, good morning and welcome to our science classes. So, here today we are going to discuss about a new lesson, electric current and its effect. So, I hope all of you have done the works that I given to you in the previous classes, that is the exercises in the previous chapter. Okay, so you should done that work and you have to submit your notes, right? So, in this chapter, electric current and its effect, we are going to discuss or we are going to study about electric current and its various effects, that is electric current has heating effect and magnetic effect, like that things. So, what are they and how it works, that all things we have to study in this chapter. So, electric current and its effect and its effects, right? So, do you know what are the effects caused by this electric current? Electric current endella effects കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ electric current endella effects produce ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? Maybe you may know that heating effect of electric current, that you can see that is the application or that is the main reason of our iron box നമ്മൾ അയൺ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഈ അയൺ ബോക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നോർമലി ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഹോട്ട്, റൈറ്റ്? ഇത് ഹീറ്റായി വരുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ്, കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് അയൺ ബോക്സ് വെച്ച് അയൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇനെവിറ്റബിൾ പാർട്ടാണ് ആൻഡ് ദീസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് സം ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ലേ? സോ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്. Okay, so just what you have to know actually what is electricity. എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് അറിയണം. What do you mean by electricity? ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണ്? Electricity, we can define electricity as the rate of flow of charges per unit time. Okay, that means rate of flow of charge. Rate of flow of charge ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Rate of flow of charge അതാണ് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ് ഈ ചാർജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ എന്താണ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫിനോമിനനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് I, electricity I is equal to
Q by T, where Q is the charge and T is the time taken. Okay, T time Q charge flow ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so here we have to discuss about electric circuits and how electricity flow through these electric circuits. So എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചില കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കമ്പോണൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സം കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട്. എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു വയർ എടുക്കുന്നു, അത് നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത്. അതിൽ ചില കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ബാറ്ററി സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ബൾബ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിലൂടെ കടത്തി വിടാനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില കമ്പോണൻസ്, അതുപോലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വേ, അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു സർക്യൂട്ടിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ചില സിമ്പിൾസ്, നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് നമ്മളോട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ല്, അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു ബൾബ് ആൻഡ് ഒരു കണക്റ്റിംഗ് വയറൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് in this blackboard or in our notebook, that we have to study. So in order to make this in order to represent this electric circuit, we have to know about some symbols, that is some electric components. We need some electric components to make an electric circuit. So that electric components, how we can represent that electric components, that we have to know at first, right? So here symbols of electric components are given. We can go through your textbook. Some common electric components can be represented by symbols, that is given in table 14.1, right? Okay, so some electric components and their symbols are shown, and you may come across different symbols of these components in different books. So we can see what are the symbols. That is, you can see an electric cell there, right? ഒരു ഇലക്ട്രിക് സെല്ല് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. സോ നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചില കമ്പോണൻസ് ഏതെല്ലാം എന്നാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെല്ല് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി വേണം. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ പേജ് നമ്പർ 161 ടേബിൾ 14.1, ദാറ്റ് ഈസ് electric cell is given. Like ഒരു ഇലക്ട്രിക് സെല്ലിൻ്റെ ഫിഗർ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ. ദെൻ ഹൗ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ദീസ് ലൈൻസ്, റൈറ്റ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് സെല്ലിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു സെല്ല് വേണം. ഈ സെൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി സോഴ്സാണ് ഈ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സെല്ലിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ലൈക്ക് ദീസ്, ഒരു ലോങ്ങർ ലൈൻ ആൻഡ് ദെൻ എ ഷോർട്ടർ ലൈൻ, ദിറ്റ് ഈസ് ജോയിൻ ടു ദ കണക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ലോങ്ങർ എൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ദെൻ ദ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് സ്മോളർ ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് the symbol for a cell. Okay, so in the symbol for electric cell, notice that there is a longer line and a shorter but thicker parallel lines. And do you recall that electric cell has a positive terminal and negative terminal? ഒരു ഇലക്ട്രിക് സെല്ലിന് നിങ്ങൾ ടോർച്ച് ബാറ്ററി ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, നെഗറ്റീവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിന് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ആണെങ്കിലും അതിലെന്താണ് positive terminal, negative terminals, there should be positive terminal and negative terminals. So cell, one or more cells, two or more cells connect ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ബാറ്ററി മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so how we can make a battery? It is nothing but when we will connect
two or more cells together, then it become a battery. So എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാറ്ററീസ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ നൗ വി നോ ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഫോർ എ സെൽ. So in order to make a battery, how we can connect these cells? This is one cell and another cell also we can represent like this, right? And next another cell like this. Okay, so to make a battery we have to connect the cell. This is cell 1 and next cell, like how we can connect this negative terminal is connected to the positive terminal of the other next cell, and then this negative terminal again connected to the positive terminal of another cell like this. Okay, so like this we can connect positive terminal connected to negative of the other cell, and this positive again connected to other negative of the other cell, like that. Okay, so unlike terminal means positive to negative or negative to positive. Okay, so positive we cannot connect positive terminal to positive terminal to make a battery. Okay, so സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അടുത്ത സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിനോട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സെല്ലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ബാറ്ററി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? ദിസ് ഷുഡ് ബി ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബാറ്ററി. two or more cells together connected together, then it will become a battery, right? Okay, so then next we have electric bulb. How we can represent an electric bulb? Electric bulb we can represent like this. Okay, so this is the representation of electric bulb in an electric circuit, right? And we should have a switch, right? To construct a circuit we need a conducting wire. That is, conducting wire means that the wire we have taken in such a way that the wire should conduct electricity. Okay, so for example നമ്മൾ ഒരു copper wire consider ചെയ്തു. Okay, so copper will conduct electricity. It is a good conductor. Okay, so നമ്മളൊരു copper wire എടുത്തു, then അതിൽ നമ്മൾ ഒരു battery അല്ലെങ്കിൽ cell connect ചെയ്തു. Okay, ഒരു cell connect ചെയ്തു, then we connect a bulb. So what is the need of this bulb? This bulb will glow when the current is passing through this circuit, right? Okay, so we need a cell or battery and a bulb. Then what are the other what are the other components we need to construct this circuit? That is, we need a key. Okay, so we need a key like this. So this is the symbol for an open key. Okay, so which is the symbol of open key? Open key we can represent like this. Okay, like this. This is an open key, right? Open key means ആ ടൈമിൽ key ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്വിച്ച്. കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച്, നമ്മളെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വിച്ച്, അതാണ് കീ. ഓക്കെ, സോ സ്വിച്ച് ഓൺ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ വരും? ഇത് രണ്ടും യു ക്യാൻ സീ ദ ഫിഗർ. ഓക്കെ, സോ സ്വിച്ച് ഓൺ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. ദെൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും പൊസിഷൻ. സോ സ്വിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ മീൻസ് ഹിയർ ദ ബൾബ് വിൽ നോട്ട് ഗ്ലോ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷനിലാണ്, അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. ദെൻ ഇഫ് വി ഓൺ ദിസ് സ്വിച്ച്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? The circuit become closed. The circuit become closed means the current will flow in this direction. Current always flow from positive terminal to negative terminal. Okay, so positive terminal to negative terminal the current will flow if this switch is closed. ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷനിലാണ്, സ്വിച്ച് ഓൺ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ
circuit closed ആണെന്ന് പറയാം. That is, circuit closed means the current will flow in this direction and the light will also glow. Okay, the bulb will also glow. Okay, so that is how we can construct a simple electric circuit. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററിയും ഒരു സ്വിച്ചും ആൻഡ് ഒരു ബൾബും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വെദർ ദ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ബൈ നോട്ടീസിങ് ദ glowing of this bulb. ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓൺ പൊസിഷൻ. ഈ ഓൺ പൊസിഷനിലാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആവുന്നത്. സ്വിച്ച് ഓൺ പൊസിഷനിലാകുമ്പോൾ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യും, അതായത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദിസ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ in your textbook. All the symbols are given to you. Electric cell is given to you, and electric bulb, we can represent electric bulb using this, and switch on position, switch off position, then battery, and at last wire. These are our conducting wires. Okay, so these are the basic symbols that we have to know to construct an electric circuit. Okay, so many devices such as torches, transistors, toys, TV, remote controls use batteries. However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after another, and sometimes the cells are placed side by side. Then how are the terminals of the cells connected? സോ നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് ടോർച്ചിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 1-2 ബാറ്ററീസൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ടാണ് ആ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുക അല്ലേ. പഴയ ടോർച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. എനിവേ എന്താണ്, ഒരു ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലുള്ള ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇടാറ്. അതായത് ഫിഗർ 14.2 നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പോലെ like this. Okay, so if there is no way to arrange batteries or cells like this, then we can arrange the batteries like this. So connecting wires യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് 2 cells യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് വൺ സെൽ ഈസ് ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് അനദർ സെൽ. Okay, then only the cells work properly, right? Okay, so there is usually a thick wire or metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell, and in order to help you can place the cells correctly in the battery compartment, positive and negative symbols are usually printed there. So positive and negative terminals നമ്മൾ റിമോട്ട്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ടോയ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസ് അവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ, ആൻഡ് ദെൻ we can make use of that, and we can give or we can place that batteries in correct order. Okay, so how can we connect the cells to prepare batteries for our activity? That is, you may make a cell holder as shown in figure 14.4, and here we have an activity given, and you can make a cell holder like this 14.4 given in page number 162. Okay, so using a wooden block, 2 iron strips and rubber bands, we can make a cell holder, right? And then what we have to do, it is necessary that the rubber bands hold the metal strip tightly. So എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെൽ ഹോൾഡർ മേക്ക് ചെയ്യാന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, റൈറ്റ്? So you could also buy cell holder from the market for making batteries of 2 or more electric cells. Place the cells in them properly such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of next cell, and connect the piece of wire each to the metal clips on the cell holder, and your battery is ready for use. So
എന്താണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത്? ഹൗ ടു മേക്ക് എ ബാറ്ററി, ഹൗ വി ക്യാൻ മേക്ക് എ ബാറ്ററി യൂസിങ് 2 or 3 cells. Okay, so the only thing we have to take care is that the positive terminal of one battery or one cell is connected to the negative terminal of the other, right? So then only we can make a battery, a perfect battery, right? Okay, so that is about how to make a battery, right? So there is another activity given to you. Make a electric circuit shown in figure 14.7, and you used similar circuit in you have maybe you may studied about electric circuit in your lower classes, right? Okay, so do you remember that the bulb glows only when the switch is on position, and the bulb glows as soon as the switch is moved to the on position. So here we have already discussed all that things, that is switch. This is a switch, right? So ഈ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും, then the bulb will glow, right? And when the switch is off, that means this is like this position and there is no current flow through this circuit, right? കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് കട്ട് ആവും അല്ലേ? ഈ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, right? So there is no current flow through this circuit and when the switch is in off position. Off position ലായിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യില്ല, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഗിവൺ ടു യു 14.1. Okay, so notice that the key or switch can be placed anywhere in the circuit, and when the switch is in the on position, the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery is complete or closed, right? So the circuit is then said to be closed and the current flow throughout the circuit instantly. And when the switch is in off position, then what happens? Then circuit is incomplete. There is a destruction, or the circuit is now incomplete, right? This is an open circuit. This is not a closed circuit. Okay, so there is no current flow through this circuit when the switch is in off position. Okay, so it is said to be open, no current flow through any part of the circuit. So we have already constructed a simple circuit diagram that is also given to you in page number 163, figure 14.9. Okay, so that is about electric circuits and the components of electric circuit, right? So hope you all clear what are the components of an electric circuit and a simple electric circuit, and how we can represent the components, right? So there is a question given to you. Never touch a lighted electric bulb connected to the mains. It may be very hot and your hand may get burnt badly. And do not experiment with the electric supply from the mains or the generators or an inverter. You may get an electric shock, and which may be dangerous. Use only electric cells for all the activities suggested here. So എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ഇലക്ട്രിക് സെൽസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ജനറേറ്റേഴ്സിന് ഇൻവേർട്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മെയിൻസ് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ ഹയർ എമൗണ്ടിൽ അതിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ഷോക്ക്. നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ബാറ്ററീസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽസിന് അത്രത്തോളം പവർഫുൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സേഫ് ടു അസ്. നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററീസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബൾബ്, നമ്മളെ നോർമൽ ബൾബ്സ് കുറേ ടൈം ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബൾബുകളൊന്നും പെട്ടെന്ന് പോയി നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ബേണിംഗ്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് പൊള്ളലേൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി ഹീറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ ബൾബ്സ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? that we have to discuss, that is coming under the heating effect of electric current. So what do you mean by heating effect of electric current? Actually, electric current can produce an effect of heat. ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബൾബ് എല്ലാം ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ ദ കോയിൽസ് ഓർ ടങ്സ്റ്റൺ കോയിൽസ്. നമ്മളെ എന്താ പറയുക,
5 years അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മളിപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ബൾബ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫിലമെൻ്റ് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ബൾബ്, ഇന്നത്തെ CFL അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബൾബ് അല്ലാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ബൾബ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അതിനെന്തായിരിക്കും, ഒരു സംവാട്ട് ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറായിരിക്കും ആ ബൾബിൻ്റെ ലൈറ്റിന്. സോ ആ ബൾബ് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം ഇട്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഹൈലി ഹോട്ട്. ഓക്കെ, നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു ബൾബ്, ആ ബൾബ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? There is the filament inside that bulb is heated up when electric current is passed through it. Electric current പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിനുള്ളിലുള്ള ഫിലമെൻറ്റ് ഹീറ്റായി, ആ ഹീറ്റാണ് ഈ ബൾബിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾസോ ദ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദിസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഓക്കെ, സോ that is heating effect of electric current. So here you have an activity 14.2. Take an electric cell, a bulb, a switch and connecting wires. So here also we have to construct an electric circuit, right? Okay, so normal purpose il nammal use cheyna heater, അതുപോലെ ഹീറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റർ, അതുപോലെ അയൺ ബോക്സ്, അതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ്, എലമെൻറ്റ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഹൈ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ ലെങ്ത്ത്, അത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ, മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് അബൌട്ട് heating effect of electric current, and in this class we have discussed about heating effect of electric current, and at the beginning of this class we have discussed about what are electric circuit, what is electricity, and what are electric circuit, what are the components of electric circuit, how we can construct a simple electric circuit using various components, how we can represent that various components, that all things we have discussed. Okay, so you have to read your textbooks thoroughly, and all the things that we have the discussed portions or today's portions all given in this textbook. So you have to read your textbooks thoroughly and you have to study well. Okay, so hope you all understand what are the facts that we have discussed today and what we have learned today, right? So I hope all that points are clear to you. If you have any doubt, you can ask me, and we can meet in the coming classes with some other applications or some other details of this heating effect, and also we have to discuss magnetic effect of electric current in the coming classes, right? Okay children, so take care. We will meet in the coming classes. Till then, goodbye and thank you.